Tareño. To number 13, Escalante. Crossover, aangat. Wala, pero may sumabit. Who's foul ref? Following jersey number 10, Coros. First on you, with a second team foul. Second quarter mag-connect. 2 shots on jersey number 13. Kapag nagman-to-man defense sila, magbibigay. First try, aray ko. Kasi magman-to-man defense agad na ngayon. Buwan niya. Second try, wala pa rin. Diretso! Shouts out sa mga SC Council natin, ng mga masipag. Uy! Bilangan, ties and pass to Coros. Libreng-libre sa kanto, downtown. Wala. Rebound number 18, Ronato. To number 8, ties, fake. Nice pass. Ronato pa board. Wala. Offensive rebound number 29. Aray ko. Ito na si Mr. Escalante. Tumatakbo. Lilipad. Aangat. Basket. Balik sa dalawa ang kalamangan. White. Tumatakbo si Mr. Tais. Crossover. Mr. Tais. Lilipad. Basket. We are tied at 9 apiece. 4 minutes and 20 seconds remaining time in the first quarter. Escalante. Nasundutan. Sa kanila pa rin yan, 14 on the shot clock. To number 3, Tareño. Nice pass to number 13, Escalante pa rin. 2 points. Coros. Nice pass to number 29 sa ilalim. Wala, rebound Tareño. Ang ganda depensa. May violation niya, St. Joseph Basketball. Hey! Lo! Kunti ka na. Saan niya ang best rebound? Nice pass. Tais to die. Oh! A turnover. Number 5, number 3, number 13. Huling-huli yan, Mr. Tais. Jumper 8. Yeah! 2 points. We're tied at 11 apiece. Kidlock tayo. Escalante. Natabile. Stable tayo. 17 on the shot clock. 17 seconds on the shot clock. Huling-huli yan, Mr. Coros. Eto na, St. Joseph tumatakbo. Number 10, Coros. Lays it up. Wala, pero may sumabit. Who's foul rep on jersey number 3. Pushing foul. First on you, Tareño. Second team foul. 2 shots on Mr. Coros. First try. Aray ko.